فعندي ليك في هذا الفيديو 100 كلمة ايلتس راح تفجر درجتك بإذن الله في اختبار الايلتس، وقسمت لي 25 كلمة استماع، 25 قراءة، 25 كتابة، 25 محادثة. فجهز قهوتك ويلا نبدأ نهجم. situation معناها وضع. فمثلا قلت لك the current economic situation in the country is stable. الوضع الاقتصادي الحالي في الدولة مستقر. Didn't want to put you in this situation. Our situation has not improved. conversation معناها محادثة. فمثلا during our conversation she emphasized the importance of continuous learning. خلال محادثتنا أكدت على أهمية التعلم المستمر. So let's have a conversation. This is a conversation I should not be hearing. essential معناها أساسي. فمثلا clean water is essential for human survival. الموية النظيفة أساسية لبقاء الإنسان. I mean, that is the essential nature of war. And that's all important, but essential. strategy معناها استراتيجية. The company needs a new strategy to penetrate emerging markets. تحتاج الشركة لاستراتيجية جديدة لاختراق الأسواق الناشئة. Good strategy. The strategy is the same. opportunity معناها فرصة. فمثلا studying abroad provides an opportunity to learn about different cultures. فالدراسة بالخارج توفر فرصة للتعرف على ثقافات مختلفة. I want this opportunity. You may have your opportunity soon. challenge معناها تحدي. The primary challenge is ensuring equal education opportunities for all students. التحدي الرئيسي هو ضمان فرص تعليمية متساوية لجميع الطلاب. It's challenge day. The challenge is not to act automatically. experience معناها خبرة. My work experience in the tech industry has been incredibly rewarding. كانت تجربتي العملية في قطاع التكنولوجيا مجزية جدا. I had a bad experience. So get some more experience. decision معناها قرار. The decision to relocate the headquarters was met with mixed reactions. قرار نقل المقر الرئيسي استقبل بردود فعل مختلطة أو متباين. يعني في واحد كان يقول لك إيه، واحد يقول لك لا صعب وكيف حنقول بيتي وزي كذا. Watch the decision. There. What makes you think that's your decision? solution معناها حل. The solution to environmental degradation is not straightforward. فالحل لتدهور البيئة ليس واضح. I asked for a solution, not an escape plan. It's a problem with no solution. advantage معناها فائدة أو إيجابية. The main advantage of solar energy is that it's renewable and clean. فالفائدة الرئيسية للطاقة الشمسية إنها متجددة ونظيفة. Even now, he presses his advantage. Gives them an unfair speed advantage. وعلى فكرة إذا أنت جديد هنا ممكن تشترك في القناة لأنه قاعد أنزل محتوى قوي أشارك في تجربتي مع تطوير الإنجليش والاستعداد لاختبار ايلتس والتكنيكات والطرق اللي اختصرت عليها. وإذا أنت مشترك يعطيك عافية awesome. تقدر تديني thumbs up لأنه حيدعم المحتوى أكثر وأكثر. disadvantage معناها سلبية. A significant disadvantage of urban living is the high cost of living. أحد أكبر سلبيات العيش في المدينة هو تكلفة المعيشة العالية. That's not a disadvantage. Where is my disadvantage? environment معناها بيئة. Companies nowadays are more conscious of their impact on the environment. الشركات اليوم أكثر وعياً بتأثيرها على البيئة. Not in an environment such as this. A safe work environment. impact معناها تأثير. The impact of climate change is evident in raising sea levels. فتأثير التغير المناخي واضح في ارتفاع مستويات البحر. Desired point of impact is captured. Prepare for impact. progress معناها تقدم. The student has shown considerable progress in her mathematical abilities. أظهرت الطالبة تقدما كبيرا في قدراتها الرياضية. Benjamin, we made some progress.
progress, not perfection. improvement معناها تطور. There's been an improvement in air quality since the new regulation were implemented. كان هناك تحسن في نوعية الهواء منذ تنفيذ اللوائح الجديدة. And you find this an improvement? Wear it, dude. It's an improvement. suggestion معناها اقتراح. My primary suggestion would be to introduce more hands-on activities in the curriculum. اقتراح الرئيس هو إدخال المزيد من الأنشطة العملية في المنهج. I have a suggestion. Yes. What's your suggestion? explanation معناها تفسير. His explanation for the delay was not convincing. لم يكن تفسيره للتأخر مقنع. That leaves only one explanation. Whatever the explanation is. Description معناها وصف. The description of the event made me feel like I was actually there. وصف الحدث خلاني أحس إنه أنا كنت هناك فعليا. Give me that description again. Physical description. Comparison معناها مقارنة. The comparison between the two systems revealed significant disparities. المقارنة بين النظامين أظهرت فروق كبيرة. And there's just no comparison, see? No comparison. He's an American hero. Conclusion معناها استنتاج. After analyzing the data, the conclusion is that the new method is more efficient. بعد تحليل البيانات الاستنتاج إنه الأسلوب الجديد أكثر فعالية. I knew this conclusion. Well, that's a hasty conclusion. Comprehension معناها فهم. Reading comprehension is a vital skill for academic success. فهم أو استيعاب المقروء هو مهارة أساسية للنجاح الأكاديمي. And with comprehension. Mostly beyond my comprehension. Prediction معناها توقع. Based on current trends, the prediction is that the new population will double by 2050. بناء على الاتجاه الحالي التوقع انه يتضاعف عدد السكان بحلول 2050. It's a prediction. It calls for a prediction. Crucial معناها جدا مهم. A deep understanding of the subject is crucial for teaching it effectively. الفهم العميق للموضوع جدا مهم لتدريسه بفعالية. It's very crucial. We're at a crucial stage. Recommendation معناها توصية. My recommendation is to increase the budget for health and education. توصيتي هو زيادة الميزانية المخصصة للصحة والتعليم. My recommendation to me. Pending my recommendation. Evaluation معناها تقييم. The evaluation showed that the project met most of its objectives. التقييم أظهر إن المشروع حقق معظم أهدافه. Medical evaluation, fail. Physical evaluation, fail. Analysis معناها تحليل. A thorough analysis of the data reveals an upward trend in customer spending. التحليل الدقيق للبيانات يكشف عن اتجاه صاعد، اتجاه تزايدي في إنفاق المشتري. Data mining, cluster analysis. Mostly player analysis right now. Argument معناها حجة. His main argument was that renewable energy sources can reduce carbon emissions. فكانت حجته الأساسية إنه مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تقلل من انبعاثات الكربون. وعلى فكرة دائما نستخدم حجة في مضاربة، في جدال. فargument بعضها ممكن تسمى جدال بحد ذاته، أو ممكن يكون جزء من الحجة حقت الطرف الأول اللي قاعد يتضارب أو قاعد في موضوع جدلي. That's my argument. You can't kick me out. Our argument to make these documents public rests mainly on First Amendment grounds. Benefit معناها فائدة. One of the primary benefits of exercise is improved mental well-being. إحدى الفوائد الرئيسية للتمارين هي تحسين الصحة العقلية.
I would not say benefit. Maybe Lewis isn't the only one who deserves the benefit of the doubt. challenge 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 معناها تحدي. The greatest challenge faced by schools is adapting to new technological advances. أكبر تحدي تواجه المدارس هو التكيف مع التقدم التكنولوجي الجديد. Now that is a challenge. That is a challenge. Please. There is courage still, strength enough perhaps to challenge him. consequence معناها عاقبة أو نتيجة، أو إذا كانت جمع تسمى معناها عواقب. فمثلا a potential consequence of deforestation is a loss of biodiversity. إحدى العواقب المحتملة لقطع الأشجار هي فقدان التنوع البيولوجي. That closes in the consequence. And here we are, in the consequence of her deception. context معناها سياق. فin the context of global economics, understanding trade policies is vital. ففي سياق الاقتصاد العالمي فهم سياسات التجارة أمر ضروري. You got to think of a context. He's had no context. He's been completely without guidance. definition معناها تعريف. The definition of sustainability varies, but it often includes environmental, economic, and social dimensions. فتختلف تعريفات الاستدامة، لكن غالبا تشمل الأبعاد البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية. طبعا هذه الأمثلة عبد الرحمن من فين؟ إيش قاعد يصير؟ هذه أمثلة قسم القراءة. فأنت مو بس قاعد تتعلم الكلمة، حتى ممكن من الترجمة تتعلم على كلمات جديدة، dimensions، أبعاد. أوكي هذه الكلمة. فهذا الهدف الأمثلة. فإذا أنت من الناس حاسس الكلمات بنفسها بسيطة، شوف الأمثلة كمان حتفهم كيف هم يكونوا الجمل هذه الكبيرة والعميقة. وهذه واضح إن ممكن يعني تتعلم من الأمثلة أكثر من الكلمات نفسها. This will be the very definition of swift justice. I'm the definition of calm right now. Evidence معناها دليل. There's ample evidence that the keto diet can improve heart health. هناك أدلة وافية إنه رجيم كيتو ممكن يحسن صحة القلب. Turn state's evidence. You might never see trial. There's no real evidence to support that. Factor معناها عامل. One significant factor in the success of project was teamwork. فإحدى العوامل المهمة في نجاح المشروع كان العمل الجماعي. Biological contamination is a major risk factor at the Montana site. 2. Probability is not operating as a factor. Impact معناها تأثير. The impact of the new policy on small businesses has yet to be studied. تأثير السياسة الجديدة على الشركات الصغيرة لسه لم يتم دراسته. The impact on your life. Prepare for impact. قبل ما نكمل الفيديو، اذا انت من الناس مهتم باختبار الايلتس وحاب تفتك من هذا الاختبار باسرع وقت ممكن، بقدم الدوره المكثفه للايلتس. فكره الدوره انها تاخذك خطوه بخطوه في اختبار الايلتس بتقنيه الاكتيف فوكس اللي تساعدك انك تندمج في التعلم وما تحس بالوقت وتتعلم بدون ما تمل من خلال الممارسه التطويريه والتكنيكات الفوريه والاختبارات التجريبيه. وبالتالي حتسرع لك نتائج لما تحقق هدفك في الدراسات العليا والنجاح المهني من خلال هذه الثلاثيه اللي بنيت على الدوره بالكامل. والحمد لله الدوره ساعدت الالاف من الناس انه يجتازوا الايلتس بدرجه قويه يكملوا نجاحهم المهني. فاذا مهتم ممكن تشوف تفاصيل الدوره من الرابط تحت، وتقدر تنضم لقائمه الانتظار، لان الفتره الماضيه فتحت دفعه جديده واكتمل التسجيل في 3 ايام ونص. فاذا حاب تكون اول شخص يعرف عن تفاصيل الدفعه الجايه، ادخل في قائمه الانتظار في اقل من 30 ثانيه. Interpretation معناها تفسير. His interpretation of the poem gave us a deeper insight into its themes. فأعطى التفسير القصيدة نظرة أعمق إلى موضوعاتها. That's an overly broad interpretation of the law. At least in my interpretation. Following that معناها بعد كده. فمثلا he linked the events. Following that he discovered the evidence. فهو في البداية ربط الأحداث فاصلة، وبعد ذلك وبعد كده اكتشف الدليل. You know how many times I've been up there looking for non-existent prowlers and people following that lady? Twins. You see Rogers following that? Observation معناها ملاحظة.
Her observation that the bird exhibited unusual behavior sparked a new research question. ملاحظتها إنه الطائر يظهر سلوك غير عادي أثارت سؤال بحثي جديد في المجال ذاك. I kept you under observation and ran some tests. That continued observation was necessary for a complete diagnosis. Regularly معناها بشكل منتظم. فمثلا he regularly gives lectures on French literature. فهو يلقي بانتظام محاضرات عن الأدب الفرنسي. I believe we are to meet regularly. If I don't return regularly to my planet and the light within it, this form will wither and perish. Passage معناها مقطع. In the test you need to read 3 passages and answer the following questions. في الاختبار عليك تقرأ 3 قطع وتجاوب على الأسئلة التالية. Remove the offending passage from your declaration. These runes speak of a hidden passage to the lower halls. Perspective معناها منظور أو وجهة نظر. From a historical perspective, the importance of the discovery becomes clear. من منظور تاريخي تصبح أهمية الاكتشاف واضحة. From your perspective, I suppose it has. Thank you for that perspective. Point of view معناها وجهة نظر وهي جدا قريبة من الكلمة اللي قبلها. فمثلا from an environmentalist's point of view, conservation is crucial. من وجهة نظر البيئيين الحفاظ على البيئة حاجة جدا مهمة. A certain point of view? From a medical point of view, it was a poorly informed article. Purpose معناها غرض. The main purpose of the survey was to gather opinions on the new law. الغرض الرئيسي من الاستبيان كان جمع الآراء حول القانون الجديد. It is an army bred for a single purpose. A sense of purpose to your life. Reference معناها مرجع. All facts and figures must have appropriate references. كل الحقائق والأرقام يجب أن يكون لها مرجع مناسب. They couldn't give her a reference in the light of what happened. That is in reference to a Highland regiment which stood against us at Boston. Relationship معناها علاقة. The relationship between diet and health is well documented. العلاقة بين الرجيم والصحة موثقة جيدا. Sir, we don't have a relationship. How would you describe your relationship with your mother? Source معناها مصدر. The river is the main source of fresh water for the town. النهر هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المدينة. Get another source. Treadstone upgrade. My source told me it all started with you. Summary معناها ملخص. The report concluded with a summary of its main findings. التقرير اختتم بملخص لأهم استنتاجاته. Captain, your summary judgment was wholly mistaken. Give them no more than a summary and it's just going to make matters worse. Theme معناها موضوع. One of the central themes of the book is courage. أحد المواضيع المركزية في الكتاب هي الشجاعة. And this weak and idle theme, no more yielding but a dream. I don't mind that your poem had a simple theme. Majority معناها أغلبية. فمثلا I work in vast majority of my day. فأنا أعمل معظم يوم، أشتغل معظم اليوم، يعني كل يوم تقريبا شغل. فمajority of my day. vast معناها أغلب، vast majority يعني الأغلبية بشكل كامل في يومي بيكون عمل. Now we have a majority. Yes, you do. Without a liberal majority on the court, our appeal's going to be denied. Validity معناها صلاحية أو صحة. validity مثلا the validity of the results is supported by rigorous testing. صحة النتائج مدعمة باختبارات مكثفة. We will balance the danger of killing Lieberman against the scientific validity of your project. And does that portrayal have any validity? Percentage معناها نسبة مئوية. There was an increase in the percentage of residents recycling.
كانت هناك زيادة في نسبة السكان اللي يعيدوا التدوير. What percentage of the bag does each one have? What percentage? Trend. معناها اتجاه. The trend shows a gradual decline in manual labor jobs. الاتجاه يظهر انخفاض تدريجي في وظائف العمل اليدوي. But I sure hope it's a trend. Above average, but the trend is down. Figure معناها رقم زي number. For the figures represent the number of visitors to the museum. الأرقام تمثل عدد الزوار المتحف. الاثنين عدد أرقام استخدام متداخل نوعا ما. We just need to figure out what he's after. The other rules, you'll figure out as you go along. Increase معناها زيادة. There was an increase in sales during December. كان هناك زيادة في المبيعات خلال شهر ديسمبر. I was wondering if you could ask the doctor to increase my medication. Wouldn't increase some risks. Decrease معناها منخفض عكس increase. But there was a decrease in pollution levels after the regulations. فحدث انخفاض في مستويات التلوث بعد اللوائح. It would appear we've had a decrease in population. You can only decrease his lead. Overall معناها بشكل عام. overall the majority of students preferred online learning. فبشكل عام أغلب الطلاب فضلوا التعليم الأونلاين. There's your overall picture. There's an overall picture of the property. Chart معناها الرسم البياني. The chart illustrates the country's GDP growth. الرسم البياني يوضح نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة. Sure. How about I'll go take a look at your chart, okay? Now you have a chart, haven't you? Comparison. C-O-M-P-A-R pair I-S-O-N comparison. هذه معناها مقارنة. A comparison between 2010 and 2020 shows stark differences. المقارنة بين عام 2010 و 2020 تظهر فروق كبيرة. There's no comparison. How can you say that? I don't think that's a comparison you want to make publicly. Proportion معناها نسبة. P-R-O, P-O-R, shun, T-I-O-N. Proportion. A large proportion of the participants were females. فنسبة كبيرة من المشاركين كانوا إناث. He idolized it all out of proportion. You have no sense of proportion. Fluctuate. Fluck, F-L-U-C, tuate, T-U-A-T-E. Fluctuate, تذبذب. The stock prices fluctuated throughout the years. أسعار الأسهم تذبذبت طوال العام. Fluctuate? You make it sound like I'm retaining water. Fluctuate. They're better. Peak معناها ذروة. P-E-A-K. Peak. Sales peaked in July. المبيعات وصلت ذروتها في جولاي شهر يوليو. This is the peak of my career. We all get to the peak together or we don't get there at all. Steady مو study مذاكرة. Steady معناها ثابت. S-T-E-A-D-Y. The growth rate remained steady over the 5-year period. ظل معدل النمو ثابت خلال فترة ال5 سنوات. Keep it steady. Steady, people. Let's finish our sweep. Average معناها متوسط. average A-V-E average R-A-G-E average. The average score of students was 70. كان متوسط درجات الطلاب 70. Above average, but the trend is down. A sonnet by Byron might score high on the vertical, but only average on the horizontal. Rate معناها معدل R-A-T-E. The rate of deforestation has doubled over the decade. معدل إزالة المسطحات الخضراء أو الشيء هداك اللي هو deforestation وتقليل الأشجار وتقطيع الأشجار has doubled. اتدبل over the decade خلال العقد. No. I believe in a reasonable rate of return. I'll see your rate and raise you.
plummet كلمة معناها انخفاض وهبوط كذا حاد مرة. ف plummet ف PLU plummet MMET plummet. ف the company's profits plummeted last quarter. فأرباح الشركة انخفضت بشكل حاد جدا في الربع الأخير. Its stock is expected to plummet when trading resumes. فكذا خلصنا 15 كلمة للتاسك 1. نيجي لكلمات التاسك 2. opinion معناها رأي. ف in my opinion governments should invest more in public transportation. ففي رأيي يجب على الحكومة الاستثمار أكثر في وسائل النقل العام. طبعا هذه من أحد الأشياء اللي الاختبار يركز عليها، يقول لك اديني أمثلة عن أنت إيش رأيك. طبعا هنا أنت بتكيس وتحط الرأي اللي أنت تبغاه بشكل عام، فهذه أحد الأمثلة اللي أنت تقدر تصيغها جملة بهذا الأسلوب. Look, in my opinion, it can't be done. But public opinion has a way of changing. benefit معناها فائدة. One of the major benefits of renewable energy is its sustainability. فإحدى الفوائد الرئيسية للطاقة المتجددة هي استدامتها. I would not say benefit. Maybe Lewis isn't the only one who deserves the benefit of the doubt. ولاحظ تكلم كثير عن الاستدامة وعن البيئة، لأنه هذه من أحد الأشياء اللي ركز على الاختبار، وهي أشياء جديدة علينا تماما. drawback draw ف DRAW back BACK. drawback معناها سلبية. فمثلا a significant drawback of urbanization is the strain on infrastructure. فسلبية كبيرة للتحضر والمدن وبناء المدن هي الضغط على البنية التحتية. I'm sure you all understand the legalistic drawback to pre-crime methodology. But there's a drawback. issue معناها مشكلة. Environmental pollution has become a pressing issue. أصبح التلوث البيئي مشكلة ملحة. Standard issue. Well, the issue is, shall we kill Howard Beale or not? argue معناها يجادل. ف ARGUE argue. ف some argue that online learning isn't as effective as traditional methods. فيجادل البعض إنه التعلم عبر الإنترنت أو الأونلاين ليس فعال، ما هو فعال زي الطرق التقليدية. 150 pounds and I'm not going to argue about it. Don't argue with them. factor معناها عامل. ف FAC factor TOR. ف economic stability is a key factor in a country's development. الاستقرار الاقتصادي هو عامل رئيسي في تطور الدولة. 2. Probability is not operating as a factor. Biological contamination is a major risk factor at the Montana site. feature معناها ميزة. ففي FEA TURE feature. One of the main features of the new smartphone is its long battery life. واحدة من المميزات الرئيسية للهاتف الذكي الجديد هو عمر البطارية الطويل. Is this a double feature? habitat معناها موطن. ف happy HABI TAT habitat. ف rainforests are a habitat for thousands of species, many of which are not found anywhere else. فالغابات الممطرة هي موطن الآلاف من الأنواع والعديد منها لا يوجد في أي مكان آخر. You know, observes the creature in his natural habitat. individual معناها فرد. ف INDI visual VIDUAL. ف visual individual. Every individual in the community was asked to participate in the survey. فالطلب من كل فرد في المجتمع المشاركة في الاستطلاع. For individual achievement. It's the individual that's finished. domestic. فdomestic معناها المحلي. فنقسمها DOM ESTIC domestic. Due to the new regulations, there has been a rise in domestic tourism as people explore their own country. بسبب اللوائح الجديدة زادت السياحة الداخلية لأنه الناس بيستكشفوا دولتهم. Domestic troubles. Finding a valid receipt
for a faulty domestic appliance. convinced معناها يعتقد، فهي بديل لأقوى لي think. فنقول I think تقول I'm convinced. I'm convinced that God is looking out for all of us. فأعتقد إن الله ينظر إلينا جميعا. But I'm not convinced. I'm quite into معناها أنا أحب أو أنا داخل في هذا الشيء. فلما تقول I like مثلا languages، أنا أحب اللغات، لا أنت تقول I'm quite into languages، أنا داخل وأنا يعني يعجبني موضوع اللغات. I'm quite into languages. I'm quite happy, you know, with your permission that incredibly معناها بشكل مهول كبير جدا. فهي غالبا لما تيجي تستخدمها مثلا incredibly my grandfather is still alive، فبشكل يعني مذهل انه جدي لا يزال على قيد الحياة. يعني الله بيحفظ في عمره. فجست مذهل. This is incredibly يعني موضوع يعني حاجة خارقة مذهلة. كمان تقدر تستخدمها كبديل لجدا. فمثلا this is incredibly difficult، فهذا الشيء يعني بشكل لا يصدق صعب، هذا شيء مرة صعب. This is incredibly difficult، هذا شيء مرة صعب. I've never met such an incredibly inventive mind such as yours. The fine is doubled due to the incredibly young age of the child. Quite a while ago نقول مع بعض quite while ago، من فترة طويلة، فمنذ فترة طويلة. فطبعا هذه ما هي كلمة قد من عبارة، which is almost the same thing. فهنا quite a while ago مثلا it has been quite a while ago since I last saw her. فمرت فترة طويلة من آخر مرة شفتها. بقولها معايا quite a while ago. quite a while ago. مرة ثانية quite a while ago. جميل. A while ago. كلمة ثانية was held in. was held in معناها عقدت فيه، يعني في مكان ما هذا الاجتماع هذا الشيء صار. فمثلا the meeting was held in a small room، فعقد الاجتماع والاجتماع كان في غرفة صغيرة. فقول معايا was held in. ممتاز. طبعا عبد الرحمن ليش قاعدين نركز على الماضي؟ لأنه في اختبار المحادثة في أشياء كثيرة تحديدا في الأجزاء Part 2 عندك تركز على الماضي، فكويس إنك تعود نفسك على الزمن الماضي بشكل كويس. It was as if I was held in that light. I was held in custody for 3 weeks and then released. At the beginning معناها في البداية. فمثلا we made a plan at the beginning then we started to work. فحطينا خطة في البداية بعدين بدينا بالشغل. فقولوا معايا at the beginning. جاز. Let's start at the beginning. I tried to warn you at the beginning. Afterward أيضا نستخدم في الأحداث، بتقول بعد ذلك مباشرة وعقب ذلك مباشرة. فإيش الشيء اللي صار بعده على طول؟ فقريبة جدا من following that، فهي تستخدم كبديل لما قاعد تسرد أحداث، فتستخدم كبديل لما قاعد تتكلم على حاجة وإيفنت قاعد يصير. فمثلا I didn't see them afterward، أنا ما شفتهم بعد كذا. I didn't see them afterward. فقول معايا afterward. ممتاز. Thought about changing it afterward. He died shortly afterward in the hospital. At the end معناه في نهاية المطاف أو في النهاية. I worked hard and at the end I achieved my goal. فاشتغلت بجد وباجتهاد وفي النهاية حققت هدفي. فقول معايا at the end آخر مرة at the end. Awesome. But at the end of the day, what kind of a routine was that? The first 20 questions at the end of chapter 1 are due tomorrow. All of a sudden معناها فجأة. فمثلا I was walking down the street، أنا كنت بسير في الشارع بمشي في الشارع، when all of a sudden لما فجأة it started raining، بدأت تمطر. أنت كنت تتوقع في أحد حيقتلني بس لا، بدأت تمطر يعني فجأة كذا ما كنت متوقع. فقولوا معايا all of a sudden. ممتاز. One day, all of a sudden.
Now all of a sudden you get this urge to confess. The next thing I knew. The next thing I knew. The next thing I knew معناها الشيء اللي عرفته فجأة اكتشفته. فهذا معناه زي كأنها جاية من فجأة وتقول والشيء الجديد اللي اكتشفته وفجأة اكتشفت إنه بلا بلا بلا. فمثلا I prepared the report but the next thing I knew the printer stopped working. فأنا كتبت التقرير جهزته والشيء الجديد اللي اكتشفت إنه طابعة ما هي شغالة الحين. فقولها معايا the next thing I knew. The next thing I knew. The next thing I knew. ممتاز. And the next thing I knew. Then the next thing I knew there was blood everywhere and particularly معناها تحديدا. فتقعد تتكلم عن حاجة وتقول تحديدا حاجة معينة مثلا I was never a particularly academic child. فأنا ما كنت أبدا طفل أكاديمي بالتحديد يعني ما كنت طفل يعني يحب المذاكرة يعني ممكن أكون مشي أموري بس ما كنت شخص أكاديمي تحديدا يقول لك هذا الدافور الأكاديمي جدا اللي يحب المذاكرة. فقولها معايا particularly مرة كمان particularly. Awesome. The salted pork is particularly good. I'm just saying that Alaska can be particularly cruel to the weak. Depend on معناها يعتمد على وهذه شيء تستخدمه كثير في المحادثة. فمثلا my schedule depends on my sleep. فجدولي يعتمد على نومي. ف depends on أو depend on نحطين اس لأنه schedule فهو جاي كإت فهنا تحط اس. ف depend on قولها depend on آخر مرة. Awesome. I depend on you. That will depend on the manner of your return. Absolutely معناها جدا مرة. فمثلا he made his reasons for resigning absolutely clear. فهو قدم أسباب استقالته بشكل واضح جدا. فabsolutely جدا يعني بوضوح تام. فهذا الاستخدام الأول. الاستخدام الثاني تقدر تستخدم absolutely إنه تقول أكيد جدا أوافق. مثلا تقول do you like playing football تقول absolutely يعني تقول له مو أيوة أكيد أيوة مرة أيوة طبعا. فقولها معايا absolutely ممتاز. And he is absolutely the same. Oh yes, sir. Absolutely, sir. every once in a while معناها من حين لآخر ومن وقت لآخر. مثلا I go shopping every once in a while. وهذا السؤال حيجيك في البارت 1 يقول لك كم مرة تسوي كذا؟ قد ايش انت تحب تسوي شيء؟ فتقول له بصراحة من حين لآخر معناها مستواك قوي في الفوكابلري. ف I go shopping every once in a while معناها أروح للتسوق من حين لآخر ومن وقت لآخر. I like to take a brain break every once in a while. Every once in a while I almost get through a day without thinking about who I am, what I've done. In general معناها بشكل عام. طبعا لما تتكلم عن شيء وتبي تقول تعمم تقول بشكل عام هذا هو الشيء اللي أنا أفضله بشكل عام هذا اللي يصير فتستخدمها. ف in general children like to make friends with good students. بشكل عام الأطفال يحبوا تكوين صداقات مع الطلاب الشاطرين. أعرف في أسباب خفية ورا الموضوع بس إيه. فقولي معي in general. Just gathering information in general. One wants to trust in general, don't you think? To be honest معناها عشان أكون صريح معك وبصراحة لما يطلب رأيك ويقول لك إيش رأيك وتبي تقول له صراحة ويعني غالبا هذه نسميها كذا أشياء الربط تقدر تستخدمها عشان تمهد الكلام تقوله. وهذا مو بالضرورة إنك قاعد تقول حاجة أنت صريح فيها وممكن ما تكون صريح فيها قد إنك توري في عضلاتك في الفوكابلري. فمثلا تقول to be honest I've never been interested in art. يعني أكون صريح معك أنا ما كنت مهتم بالفن قد كذا. فقولها معايا to be honest فما هو honest زي كأنه الاتش ما تنطق. to be honest. Awesome. There you go. Still young enough to be honest. To be honest, I don't know what I would do with myself if I did. hardly ever معناها يعني نادرا أو شبه مستحيل. I hardly ever watch TV. فأنا نادرا ما فرج على التلفزيون. I hardly تتكلم عن عادة تقول له يا أخي أنا ما أسوي هذا الشيء نهائيا أو أسوي نادرا.
فقولها معايا hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Awesome. I hardly ever bluff, and I never, ever cheat. Not for her husband that she hardly ever sees. Open-minded. Open-minded. Open-minded معناها منفتح، معناها الشخص كذا عقله كذا مفتوح، مو معناها مفتوح حرفيا قد منه هو مرحب بالافكار وزي كذا. فهذه الكلمه اللي تستخدمها توصف اشخاص، توصف انه الشخص قابلته كذا، وهذه من احد الاشياء اللي تيجي في اختبار محادثه. فمثلا I became an open-minded person because I deal a lot with people. فانا صرت شخص منفتح لاني اتعامل كثير مع الناس. فقولي معايا open-minded. 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 Awesome. I'm very open-minded. Far more open-minded than their predecessors, and they've outsourced experimental research to my company. Cheerful. Cheerful. Cheerful معناها مبهج. فمثلا I like the cheerfulness of his personality. فأنا أحب بهجة وبشاشة شخصيته. ف cheerful. 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 You're awfully cheerful. And he greeted me in his usual cheerful way. Admire. Admire. Admire معناها معجب. فلما انت توصف شخص او يسألك هل في شخص معين انت مثلا do you admire him، فتقول هذا الشخص بالنسبة لي هو قدوة او شخص انا معجب به. فمثلا his generosity is admired by a lot of people. فالكثير من الناس معجبين بكرمه. ف admired او admire. قولوا معي. Admire. Admire. Hello? I admire you. Uncompromising men are easier to admire. Proud. Proud. Proud معناها فخور. كلمة قوية تقدر تعبرها في أشياء مختلفة جدا في البارت 1 بارت 2 لما يسألك عن شخص ممكن. فمثلا my mom is proud of me. فأمي فخورة فيا بالمكان اللي وصلت له إلى آخره. فكلمة قوية لما تتكلم عن إنجازاتك، لما يسألك عن شخصية معينة تقوله I am proud of what he did. I'm proud of him. أنا فخور به أو الإنجازات اللي سوفها. You can use it a lot. فقولها معايا proud. 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 We are proud to fight alongside men once more. Don't be too proud of this technological terror you've constructed. Unrealistic. Unrealistic. Unrealistic معناها غير واقعي. فمثلا it was unrealistic to expect changes. فكان غير واقعي انه تتوقع انه يصير في تغييرات. فلما يقول الموضوع هذا كان غير واقعي، ما كان شيء حقيقي، فتقول مثلا يا اخي انا رحت مكان it was unrealistic، كان مكان غير واقعي. فايش معناها؟ معناها كان قد كده كويس لدرجه انك ما هو حقيقي. يعني تقول هذا الشيء يا اخي خيال، هذا ما هو حقيقي. فتستخدمه ايضا في هذا المثال. ف the place was unrealistic. كان مرة جميل، كان مرة كويس. فقولها معايا unrealistic. 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 Of course it's unrealistic. That's totally unrealistic. Worth visiting. Worth visiting. Worth visiting معناها يستحق الزيارة. فمثلا I love the place. I think it's worth visiting. عجبني المكان، أنا أعتقد إنه هو يستاهل واحد يزوره. Worth visiting. تيجي تضيف أي مكان تخلي درجتك تتدبل بسبب الكلمة والعبارة هذه. فقولي معايا worth visiting. Worth visiting. Worth visiting. That might be worth a visit. Enormous. Enormous. Enormous معناها ضخم أو هائل. ففي مكان أو شيء معين ضخم جدا كبير مرة. فمثلا the museum has an enormous entrance. ففي مدخل enormous ضخم هائل جدا. في المتحف تدخل كذا فيه واو it's insane. فقولي معايا enormous. 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 Awesome. But pizza. Now pizza I have enormous respect for. The mythical overlay is so enormous and not good. Scenic. Scenic. Scenic معناها مناظر خلابة، منظر رهيب، منظر رائع. فمثلا I took the scenic route to the city. فأنا أخذت الطريق الخلاب الرائع اللي فيه منظر رهيب، بدل ما أروح الطريق السريع أخذت الطريق هذاك اللي يكون المناظر فيه جميلة. ف scenic. قولي معايا scenic. Scenic. Awesome. How was the road in? Scenic. Thank you. You get scenic shots with it. شكرا جدا على مشاهدتك. إذا عجبك هذا الفيديو ممكن تشوف فيديو أخذت فيه اختبار تجريبي كامل معاك. إذا أنت جاهز just go ahead أو تبي تجرب الموضوع click on
الفيديو هذا، واشوفكم ان شاء الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. في امان الله، مع السلامه.